Good evening, everyone. Welcome to JET program coaching classes for NMMS exam 24-25. స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు మెంటల్ అబిలిటీ చేద్దాము, వెన్ డయాగ్రామ్స్ చేద్దాము. దాంట్లో ఇంతకుముందు కూడా వెన్ డయాగ్రామ్స్ చేసాము, ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేద్దాము. ఆల్ రైట్, సో లెట్స్ గో అహెడ్ విత్ లాజికల్ వెన్ డయాగ్రామ్స్. స్టూడెంట్స్, క్వశ్చన్ ఇస్ గివెన్ ఆన్ ద స్క్రీన్. క్వశ్చన్ చూడండి. ఇన్ ఏ క్లాస్ ఆఫ్ 40 స్టూడెంట్స్, 20 play kabaddi, 25 play volleyball. Each child plays at least one game. All right. స్టేట్మెంట్ ఇలా ఉంది స్టూడెంట్స్. 40 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు క్లాస్ లో. 20 play kabaddi, 25 play volleyball, and each child plays at least one game. సో వెన్ డయాగ్రామ్ తో ఇది రిప్రజెంట్ చేద్దాము. సినారియోని, సిచ్యువేషన్ ని వెన్ డయాగ్రామ్ తో రిప్రజెంట్ చేద్దాము. సో వాలీబాల్ అండ్ కబడ్డీ ప్లేయర్స్ విత్ వెన్ డయాగ్రామ్స్, లెట్ us represent them with Venn diagrams. So we've got two circles, intersecting circles, overlapping circles. Kabaddi 20 players, volleyball 25 players. So there are three regions in this Venn diagram, students. మూడు రీజన్స్ ఉన్నాయి. మధ్యలో ఇంటర్సెక్షన్ ఉన్న రీజన్ లో, ఆరో మార్క్ తో చూపిస్తున్న రీజన్ లో, స్టూడెంట్స్ హూ ప్లే బోత్ కబడ్డీ అండ్ వాలీబాల్ is mentioned over there. ఓన్లీ వాలీబాల్ ప్లే చేసిన వాళ్ళు ఆరో మార్క్ చూపిస్తున్న రీజన్ లో చూపిస్తారు. స్టూడెంట్స్ హూ ప్లే ఓన్లీ కబడ్డీ, ఓన్లీ వాలీబాల్. In kabaddi, students who play only kabaddi is shown in this section. Okay, students, so 20 play kabaddi, volleyball plus kabaddi, total students, volleyball plus kabaddi is 45, but there are only 40 students. Class లో 40 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, కానీ కబడ్డీ ఇంకా వాలీబాల్ యాడ్ చేస్తే మనకి 45 వస్తుంది. సో దర్ ఇస్ అన్ ఓవర్లాప్ రీజన్ లో కూడా కొంతమంది రెండు ఆడుతున్నారు, వాలీబాల్ ఆడుతున్నారు, కబడ్డీ కూడా ఆడుతున్నారు. దిస్ మీన్స్ 5 స్టూడెంట్స్ ప్లే బోత్ కబడ్డీ ఇంకా వాలీబాల్. ఆల్ రైట్. So this number 5 should be written in the overlapping region of two circles, two Venn diagrams. In the overlapping region of two circles. 5 ఇక్కడ మధ్యలో రాస్తారు. Why? Because 5 students are playing both kabaddi and volleyball. రెండు గేమ్స్ ఆడుతున్న వాళ్ళు 5 ఉన్నారు. Now there are 20 kabaddi players, of which 5 are common. So remaining kabaddi who play only rip kabaddi is 20 minus 5, which is 15. All right. ఓన్లీ కబడ్డీ ఆడుతున్న వాళ్ళు 15 ఉన్నారు. కబడ్డీ ఇంకా వాలీబాల్ రెండు గేమ్స్ ఆడుతున్న వాళ్ళు 5 ఉన్నారు. ఓన్లీ వాలీబాల్ ఆడుతున్న వాళ్ళు 20 ఉన్నారు. సో టోటల్ సమ్అప్ చేస్తే 40 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. Now there are 25 volleyball players, of which 5 are common. So 25 minus 5 is 20, and 20 play only volleyball. All right. So ఇచ్చిన సిచ్యువేషన్ ని మనం వెన్ డయాగ్రామ్ లో కన్వర్ట్ చేసాము. సిచ్యువేషన్ ఏముండే, ఇన్ క్లాస్ ఆఫ్ 40 స్టూడెంట్స్, 20 ప్లే కబడ్డీ, 25 ప్లే వాలీబాల్, అండ్ ఈచ్ చైల్డ్ ప్లేస్ అట్లీస్ట్ వన్ గేమ్. ఆ స్టేట్మెంట్ ని మనం వెన్ డయాగ్రామ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే 15, 5 and 20 నంబర్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ దిస్ రీజన్, 3 రీజన్స్ లో. మధ్యలో రీజన్ లో, ఓవర్లాపింగ్ రీజన్ లో 5. ఓన్లీ ప్లే హూ ప్లే కబడ్డీ, ఓన్లీ కబడ్డీ is 15. Students who play only, children who play only volleyball is 20. All right, let's go forward. Now let us represent Kho-Kho and Kabaddi players in this Venn diagram. Now there are 30 students in this class. ఆ 30 స్టూడెంట్స్ లో
15 ఖోఖో ఆడుతున్నారు, 20 కబడ్డీ ఆడుతున్నారు. ఇప్పుడు నేను కబడ్డీ ఇంకా ఖోఖోని యాడ్ చేస్తే నాకు 35 వస్తుంది. But there are only 30 students. That means 5 students play both the games. Because he said each child plays at least one game. అందరూ ఏదో ఒకటి ఆడుతున్నారు. అట్లీస్ట్ వన్ ఆడుతున్నారు. So 5 students are there who play both. So they must be written in the overlap again. 5 మధ్యలో రాస్తాము. Now there are 15 who play ఖోఖో, of which 5 are common. 5 కామన్ ఉన్నారు. 15 టోటల్ ఖోఖో ఆడిన వాళ్ళు 15 ఉన్నారు. 5 కామన్ ఉన్నారు. So 15 minus 5 would be 10. Now this 10 is written over here in the ఖోఖో region. Only children who play only ఖోఖో is 10. అలానే similar lines లో there are 20 kabaddi players, of which 5 are common. So 20 minus 5 is 15. So 15 students play only kabaddi. In total add cheste Venn diagram lo 10, 5, 15. 15 plus 15 is 30. So total number of students is 30. Venn diagram lo chuste kuda I am getting total of 30 students. ఇప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం క్వశ్చన్స్ చూద్దాము. లెట్స్ ఆన్సర్ దోస్ క్వశ్చన్స్. In a class of 50 students play at least one of ఖోఖో కబడ్డీ games. ఖోఖో కబడ్డీ games ఉన్నాయి, 2 games ఉన్నాయి. Students play at least one of these games, at least one of these 2 games. All right, either of the at least one of these 2. రెండు ఆడొచ్చు, ఓన్లీ ఖోఖో ఆడొచ్చు, ఓన్లీ కబడ్డీ ఆడొచ్చు. సో ఈ వెన్ డయాగ్రామ్ చూసి మనం లెట్స్ ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. హౌ మెనీ ప్లే ఖోఖో? ఖోఖో ఎంతమంది ఆడుతున్నారు? Excellent. I see so many responses. Navya, Shabana, Jalapati, Kavya. Excellent. Lata, Kavita, Gangadhar. Excellent. So many responses I'm seeing. Very good, students. Keep up the spirit. Let's see the answer. How many play ఖోఖో? ఓన్లీ ఖోఖో ఆడకట్లేదు, ఖోఖో ఆడుతున్నారు. ఆల్ రైట్, లతా అండ్ నవ్య, థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఓన్లీ ఖోఖో ఆడకట్లేదు. సో ఖోఖో ఆడుతున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? 19 ఓన్లీ ఖోఖో ఆడుతున్నారు. బట్ 11 స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ హు ఆర్ ప్లేయింగ్ బోత్ ఖోఖో అండ్ కబడ్డీ. సో నేను ఖోఖో ఎంతమంది ఆడుతున్నారంటే 11 కూడా యాడ్ చేయాలి కదా. ఇన్ దట్ ఖోఖో సర్కిల్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 19 plus 11 which is 30. So 30 play ఖోఖో. Let's look at the second question. How many play both the games? So how many play both the games? ఆలోచించి చెప్పండి. Yeah, in the chat box please let me know. How many play both the games? Excellent. Excellent. You got the point now. చూద్దాం మనం. Is your answer right or not? All right, go ahead students, ఇంకా ఆన్సర్ చేయండి. Yeah, good. I'm being flooded with answers. Good. All right, let's see the answer. He says how many play both the games? రెండు గేమ్స్ ఆడుతున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఓన్లీ ఖోఖో 19. బట్ ఖోఖో ఆడుతున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? 19 plus 11 30. బట్ హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ప్లే బోత్ ద గేమ్స్? ఆ కామన్ రీజన్ ఎంత అవుతుంది? ఓవర్లాపింగ్ రీజన్, ఆ రీజన్ చూడాలి. సో సొల్యూషన్ ఇస్ 11. నౌ హౌ మెనీ ప్లే ఓన్లీ కబడ్డీ? ఓన్లీ కబడ్డీ ఎంతమంది ఆడుతారు? హీఈస్ నాట్ ఆస్కింగ్ కబడ్డీ ఎంతమంది ఆడుతున్నారు, హీ సేయింగ్ ఓన్లీ కబడ్డీ ఎంతమంది ఆడుతున్నారు. దట్స్ ద డిఫరెన్స్. యా, గుడ్, ఎక్సలెంట్. సో కబడ్డీ ఆడుతున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? 20. Let's go further. Let's go forward.
హౌ మెనీ ప్లే కబడ్డీ? ఇప్పుడు ఓన్లీ కబడ్డీ అనట్లేదు. కబడ్డీ ఎంతమంది ఆడుతున్నారో అడుగుతున్నాడు. ఓన్లీ కబడ్డీ ఇస్ 20, బట్ 11 స్టూడెంట్స్ ప్లే బోత్ ద గేమ్స్. సో నేను 11 కూడా కౌంట్ చేయాలి కదా! సో 20 + 11 ఇస్ 31. సో 31 స్టూడెంట్స్ ప్లే kabaddi. All right. Excellent. Excellent responses, students. All right. Now let's look at this one. In a class of 75 students, students have to choose at least one of dance or painting. So dance, painting, choose cheyali. Dance or painting. Dance and painting will choose cheyochu. Now let's look at the questions. A Venn diagram study cheyandi, students. 21, 21 and 33. How many chose dance? Dance and the choose chesaru. How many chose dance? Think. డాన్స్ ఎంతమంది చూస్ చేశారు? ఆ వెన్ డయాగ్రామ్ చూసి 21 have chosen only dance, but there is an overlapping region. So 21 have chosen dance and painting. So dance ఎంతమంది చేశారు? 21 + 21, 42 have chosen dance. Now how many chose both? డాన్స్ అండ్ పెయింటింగ్ ఎంతమంది చేస్తున్నారు? చూస్ చేశారు. సో దట్ ఓవర్లాపింగ్ రీజన్ చూడాలి అప్పుడు. ఓవర్లాపింగ్ రీజన్ అంటే ఏంటి? దే హావ్ చోసన్, దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద డాన్స్ సెక్షన్, దే ఆర్ ఆల్సో ప్రెజెంట్ ఇన్ ద పెయింటింగ్ సెక్షన్. పెయింటింగ్ చూస్ చేశారు, డాన్స్ కూడా చూస్ చేశారు. ఏది? ఎవరు? ఆ 21 మధ్యలో ఉన్న ఓవర్లాపింగ్ రీజన్ లో 21 ఉంది కదా. సో దోస్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ చోసన్ బోత్ డాన్స్ అండ్ పెయింటింగ్. సో 21. Now how many chose painting? Not only painting. He's not saying only painting. He's saying how many chose painting. ట్వంటీ రెండు చేశారు, బట్ దెర్ ఆర్ 33 స్టూడెంట్స్ హావ్ చోసన్ ఓన్లీ పెయింటింగ్. సో టోటల్ ఎంత ఉంది? ఆ పెయింటింగ్ సర్కిల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 21 + 33, that is 54 have chosen painting. Students, are you able to follow? Yeah, please type in the chat box. ట్రై చేయండి స్టూడెంట్స్. ఆల్రైట్, ట్రై చేయడంలో తప్పు ఏం లేదు, తప్పు పోవడంలో కూడా ఏం తప్పు ఏం లేదు, బట్ కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. తప్పు పోయినప్పుడు కరెక్ట్ చేసుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి. ఆల్రైట్, లెట్స్ లుక్ ఎట్ this diagram now. In class of 20 students, students are given an option to choose football or cricket. 3 students did not choose any game as it was optional. ఇంతకు ముందు వరకు ఏమైంది? ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యాస్ చోజన్ అట్లీస్ట్ వన్ గేమ్ ఆర్ వన్ ఈవెంట్, వన్ యాక్టివిటీ. ఈ కేసులో 3 స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ నాట్ చోజన్ ఎనీథింగ్. ఇట్ వాజ్ ఆప్షనల్, ఇట్ వాజ్ నాట్ కంపల్సరీ ఫర్ దెమ్ టు చూస్. సో 3 స్టూడెంట్స్ ఏం చూస్ చేయలేదు, ఫుట్బాల్ చూస్ చేయలేదు, క్రికెట్ చూస్ చేయలేదు. సో లుక్ ఎట్ ద వెన్ డయాగ్రామ్ నౌ. ఫుట్బాల్ చూస్ చేసిన వాళ్ళు ఓకే, వెన్ డయాగ్రామ్ చూడండి, వీళ్ళు గో ఫర్ ద క్వశ్చన్స్. How many chose football? He is not saying only football. From the Venn diagram మనం చెప్పాలి. It's 7 + 4, 11. All right. Okay. Now let's look at the next question. How many chose both? Students, క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ ఒకటే ఉంది. మనం వెన్ డయాగ్రామ్ ని అర్థం చేసుకుంటే యూ కెన్ ఆన్సర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. వెన్ డయాగ్రామ్ లో ఏమేమి చూపిస్తున్నారు? ఓన్లీ ఫుట్బాల్, ఓన్లీ క్రికెట్, బోత్ ఫుట్బాల్ అండ్ క్రికెట్. అండ్ కొంతమంది ఏం చూస్ చేయలేదు, 3 members ఏం చూస్ చేయలేదు. సో దట్ ఈస్ రిటన్ యాజ్ నో గేమ్. అండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఇస్ 20.
సో హౌ మెనీ హావ్ చోజన్ బోత్? మధ్యలో ఓవర్లాపింగ్ సెక్షన్ లో ఉంది కదా, ఆ సెక్షన్ లో ఉన్న నంబర్ ఇస్ దే హావ్ చోజన్ బోత్, విచ్ ఇస్ 7. ఓకే, హౌ మెనీ చోజ్ క్రికెట్? క్రికెట్ ఎంతమంది చూస్ చేశారు? వెన్ డయాగ్రామ్ లో చూసి చెప్పండి. పుట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. Excellent, excellent. I would like to read some names. Monica, Venkatrao, Navya, Satish, Shabana, Navya, Lata, Sujata. Excellent, excellent. I mean, there are many names here. No, around Kavya, Manjula. Excellent. Kavita, Rajender, Mallesh, Chandrasekhar. Yeah, hi. These students were there yesterday as well. Good to see you all. నిన్న కూడా ఉన్నారు మీరు, ఫాలో చేస్తున్నారు. ఎక్సలెంట్ స్టూడెంట్స్, కీప్ అప్ ద స్పిరిట్. మీరు బాగా చేస్తున్నారు. I really wish, pray and hope that you're going to get this scholarship in this exam. All right, let's look at the answer. How many chose cricket? And the answer is absolutely right. Andar correct chepparu naku. Yes, 13. Excellent. Now let's go on to increase the difficulty. ఇప్పుడు కొంచెం డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు వరకు ఉన్న ఒక ప్యాటర్న్ ఉన్నాయి, కొంచెం డిఫికల్టీ రేస్ చేద్దాము. ఆల్ రైట్, డిఫికల్టీ ఇన్ సెన్స్ కొంచెం థింకింగ్ ప్యాటర్న్ లో కొంచెం చేంజ్ ఉంటుంది. ఆల్ రైట్, నా ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు వరకు మనకి 2 games or two activities ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 3 ఉన్నాయి. In a class of 40 students, students have to select at least one of the 3 games: football, cricket and tennis. ఈ 3 games లో ఖచ్చితంగా ఒకటి సెలెక్ట్ చేయాలి. హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ అట్లీస్ట్ వన్. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 3 దే హావ్ టు సెలెక్ట్ అట్లీస్ట్ వన్. 40 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు టోటల్, అండ్ వెన్ డయాగ్రామ్ ఇస్ గివెన్ as follows. దీంట్లో క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తాం. ఒకసారి వెన్ డయాగ్రామ్ ని స్టడీ చేసుకోండి స్టూడెంట్స్. ఓన్లీ ఫుట్బాల్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఓన్లీ క్రికెట్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఫుట్బాల్ అండ్ క్రికెట్ లో ఎంతమంది, ఓవర్లాపింగ్ రీజన్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు, టెన్నిస్, ఓన్లీ టెన్నిస్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు, టెన్నిస్, ఫుట్బాల్ అండ్ క్రికెట్ ఓవర్లాపింగ్ రీజన్ లో ఎంతమంది రాశారు. Alright, let's look at these questions now. Through questions we can learn to answer. Alright, Shravan, I get it. I get it. Alright, good. Alright, Shravan, good. Alright, now look at this. Our regions explain చేశారు. This number indicates play all the 3 games. ఆ మధ్యలో ఉన్న రీజన్ ని ఓవర్లాపింగ్ రీజన్ నుంచి చూడండి, 7 రాశారు. దట్ రీజన్ ఇస్ overlapping region of all the 3 games. So who play all the 3 games is indicated in this region. All right. Now, so 7 students play all the 3 games. ఎందుకు 7 రాస్తుంది అక్కడ, ఓవర్లాపింగ్ రీజన్ లో 7 నెంబర్ రాస్తుంది. All right. Now this number indicates over there. ఫుట్బాల్ ఇంకా క్రికెట్ లో ఓవర్లాపింగ్ రీజన్ ఉంది, yellow సర్కిల్ ఇంకా బ్లూ సర్కిల్ ఓవర్లాపింగ్ రీజన్ ఉంది. బట్ ఆ నంబర్ 2 ఇండికేట్ స్టూడెంట్స్ హౌ ప్లే బోత్ క్రికెట్ అండ్ ఫుట్బాల్ బట్ డు నాట్ ప్లే టెన్నిస్. ఫుట్బాల్ అండ్ క్రికెట్ ఆడుతున్నారు బట్ టెన్నిస్ ఆడట్లేదు. ఆ నంబర్ 2 రిప్రజెంట్స్ దాట్. Yeah, students are answering. A couple of you are going wrong. తప్పు పోవడంలో తప్పు ఏం లేదు స్టూడెంట్స్, ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ అగైన్. బట్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ మీరు కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. తప్పు పోయినప్పుడు నేర్చుకోవాలి, ఎక్కడ తప్పు పోతుందో అది కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. రైట్, కాంపిటీషన్ ఇస్ ఇంటెన్స్. మీరు స్కోర్ షుడ్ బి బియాండ్ 120. 120 to 150 వస్తే ఖచ్చితంగా మీకు స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. అండ్ మీరు ఎలా చేస్తున్నారు, మీ స్పిరిట్ చూస్తే మీకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది. All right. Now let's look at the further description. Now this number, region of red circle and blue circle, indicate who play both cricket and tennis but not football. చూడండి, 4 is represented in this region. ఈ region లో ఏం చూపిస్తుంది, 7 play all the 3 games, 2 play only football and cricket but not tennis,
4 play cricket and tennis but not football. ఎందుకంటే ఫుట్బాల్ రీజన్ నుంచి బయట రాశారు అది. ఆ yellow సర్కిల్ కంటే బయట రాశారు అది. yellow సర్కిల్ లో ఉన్న అందరూ ఫుట్బాల్ ఆడతారు. బ్లూ సర్కిల్ లో ఉన్న మెంబర్స్ అందరూ క్రికెట్ ఆడతారు. రెడ్ సర్కిల్ లో ఉన్న అందరు మెంబర్స్ నంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ప్లే టెన్నిస్. కానీ ఇక్కడ 4 ఏంటి? 4 ఇస్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ఫుట్బాల్ బట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బోత్ క్రికెట్ అండ్ టెన్నిస్. క్రికెట్ లో ఉంది, క్రికెట్ సర్కిల్ లో ఉంది, టెన్నిస్ సర్కిల్ లో కూడా ఉంది. సో దే ప్లే బోత్ క్రికెట్ అండ్ టెన్నిస్ బట్ నాట్ ఫుట్బాల్. సో దట్ ఈస్ 4. And this number 5 over here represents students who play tennis and football but not cricket. All right, our 5 number is out of blue circle. Blue circle or rayaledu adi. 5 is belonging to football and also tennis. A overlapping region of football and tennis lo undi. All right, now look at this number 11. This indicates students who play only cricket. This indicates only students who play only football. And this one indicates students who play only tennis. All right, this is pretty obvious. Now, ఇప్పుడు చూసారు కదా వెన్ డయాగ్రామ్ ని ఎలా ఏ నంబర్ ఏది ఇండికేట్ చేస్తుందని. ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం. All right, look at this. In a class of 50 students, students have to select at least one of the 3 games: football, cricket and tennis. వెన్ డయాగ్రామ్ లో ఓవర్లాపింగ్ రీజన్స్ లో కొన్ని నంబర్స్ రాశారు, నాన్ ఓవర్లాపింగ్ రీజన్స్ లో కొన్ని నంబర్స్ రాశారు. మనం ఏ నంబర్ ఏది ఇండికేట్ చేస్తుంది చూసాము. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ చేద్దాం. తప్పుపోయినా ఓకే, బట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ మీ రైట్ ఆన్సర్స్. Here is the question. How many play all the 3 games? How many play all the 3 games? వెన్ డయాగ్రామ్ లో చూసి చెప్పండి. I'll give you a minute. Excellent, excellent. Gangadhar, Venkat, Chandrasekhar, Jalapati, Kavya. Excellent. Everyone is giving absolutely right answers. Okay, student has gone wrong. Please correct yourself. I don't want to name who has gone wrong, but okay, student tappu poyaru. Shravan, think again. Shravan, mali ఆలోచించి చెప్పండి. I'll give you another 30 seconds to answer. How many play all the 3 games? All the 3 games ఎక్కడ ఉంటుంది? ఓవర్లాపింగ్ రీజన్ లో ఉంటుంది. ఏ ఓవర్లాపింగ్ రీజన్ లో? 3 ఓవర్లాప్ అయిన రీజన్ లో నంబర్ ఇండికేట్స్ number which is written is indicates who play all the 3 games. ఇప్పుడు నంబర్ ఎక్కడ ఉంది? ఈ 3 నంబర్ in this region overlapping. So 3 students play all the games. Now let's look at the next question. Yes, Shravan, you are right now. Excellent. How many play cricket and tennis but not football? How many play cricket and tennis but not football? క్రికెట్ టెన్నిస్ ఆడతారు కానీ ఫుట్బాల్ ఆడట్లేదు. ఆ నంబర్ మనం ఇండికేట్ చేసాము, ఇంతకుముందు చూసాము. ఏ నంబర్ ఇండికేట్ చేస్తుంది? దట్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఓవర్లాపింగ్ రీజన్ ఆఫ్ క్రికెట్ అండ్ టెన్నిస్ బట్ షుడ్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫుట్బాల్ రీజన్. ఫుట్బాల్ రీజన్ కంటే బయట రాసి ఉండాలి, కానీ క్రికెట్ ఇంకా టెన్నిస్ రెండింటిలో రాసి ఉండాలి, ఓవర్లాపింగ్ రీజన్ లో రాసి ఉండాలి. సో దిస్ నంబర్ ఆన్సర్ 7. ఆన్సర్ ఇస్ 7. Yeah, excellent. Yeah, good. Let me read some names. Excellent. Netra, Ananya. Oh, names are scrolling faster than I can read. Karunya, Lahari. Oh, sorry. Shravan again. Shravan, Satish, Rajender, Venkat, Chandrasekhar, KV, Sujata. Satish, Shabana. Excellent. All right. Now let's look at the next question. How many play cricket and football? All right. Cricket and football ఎంతమంది ఆడుతున్నారు? ఓవర్లాపింగ్ రీజన్ ఆఫ్ ఫుట్బాల్ అండ్ క్రికెట్. ఈ రీజన్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు చూడాలి నేను. All right.
They may or may not be playing tennis. Kani, 4 indicates the ones who play only football and cricket, but do not play tennis. 4 and 3, 4 plus 3, 7 indicates who play football and cricket. So these three play all the three games. All right, let's go forward. Again, another similar question. In a class of 40 students, students have to select at least one of the three games: football, cricket, and tennis. Study the Venn diagram for a minute. We'll go for the questions. Overlapping regions ekkudunnai. అన్ని ఓవర్లాప్ ఎంతమంది రీజన్ లో ఎంతమంది రాశారు, ఎంత ఎనీ నంబర్ ఏ నంబర్ రాశారు, సో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఆల్ ద త్రీ గేమ్స్. ఆ 6 అంటే ఏంటి? ఇండికేట్ 6. ఈ నంబర్ 6 ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది? ఈ నంబర్ 8 ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది? ఈ నంబర్ 10 ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది? రైట్, థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఐల్ గో ఫర్ ద క్వశ్చన్. How many play football and tennis? All right. Here is only the question. I will not reveal the answer for a minute. Satyanarayan, go ahead. How many play football and tennis? Football and tennis. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఫుట్బాల్ రీజన్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇంకా టెన్నిస్ రీజన్ లో రెండిటి ఓవర్లాప్ రీజన్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఉన్నారు? Yes, Kavita, that's absolutely right. What you have said is absolutely right, Kavita. Yes, Lata is right. Netra is right. Lahari is right. చూడండి 5 నంబర్ ఇండికేట్స్, చూడండి చాలా మంది 5 చెప్తున్నారు, కానీ 5 నంబర్ ఇండికేట్స్ దట్ దే ప్లే ఫుట్బాల్ అండ్ టెన్నిస్ బట్ నాట్ ప్లే క్రికెట్. ఈ 5 నంబర్ is in the overlapping region of football and tennis, but it is not in the region of cricket. So 5 is number, 5 students play football and tennis ఆడతారు, but they do not play cricket. కానీ ఫుట్బాల్ అండ్ టెన్నిస్ ఆడే ఎంతమంది ఉన్నారు? ఓవర్లాపింగ్ రీజన్ ఆఫ్ ఫుట్బాల్ అండ్ టెన్నిస్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 5 plus 3, 8. Because I have to also include 3 students who play football, cricket and tennis. But 5, what is 5? They play football and tennis for sure, but they do not play cricket. All right, so there's a difference. He is not asking how many play only football and tennis. He's asking how many play football and tennis. ఈ రెండు గేమ్స్ ఎవరెవరు ఆడుతున్నారు? ఎవరెవరు ఫుట్బాల్ అండ్ టెన్నిస్ ఆడుతున్నారు బట్ క్రికెట్ ఆడట్లేదు అంటే 5. ఆల్ రైట్, there's a difference. How many play football and tennis but not cricket? అప్పుడు ఆన్సర్ 5 అవుతుంది. Yeah, now everyone is firing answers, right answers. Good, excellent. Okay. Yes, answer is 5 plus 3, 8. Now let's look at the next question. How many play cricket and tennis? Cricket and tennis. Cricket circle ఇంకా టెన్నిస్ సర్కిల్ లో ఓవర్లాప్ రీజియన్ లో ఎవరెవరు ఎంతమంది ఉన్నారు? Let me look at the answers. Okay. How many play cricket and tennis? క్రికెట్ ఇంకా టెన్నిస్ ఎంతమంది ఆడుతున్నారు? యా, వెంకట్రావు ఇస్ రైట్, హరిణ్య ఇస్ రైట్, కారుణ్య ఇస్ రైట్, వివేక్ ఇస్ రైట్, సతీష్ ఇస్ రైట్, రిషిత ఇస్ రైట్, వెంకట్రావు ఇస్ రైట్, మంజుల, కవిత, శ్రవణ్, లత, వెంకట్, శ్రీలత, కేవి. Good, excellent, excellent. I'm really so happy to see your answers. Good, and that's 7. ఎందుకు? 4 plus 3 are the ones who play cricket and tennis. But what is 4? 4 is the number who play only cricket and tennis, but not football. Cricket, tennis ఎంతమంది ఆడతారు బట్ ఫుట్బాల్ ఆడరు, అది 4. క్రికెట్ ఇంకా టెన్నిస్ ఆడుతున్నారు బట్ ఫుట్బాల్ ఆడట్లేదు, ఇస్ 4. బట్ క్రికెట్ ఇంకా టెన్నిస్ ఆడతారు, ఫుట్బాల్ కూడా ఆడొచ్చు ఆడకపోవచ్చు, ఇస్ 7. 4 plus 3 is 7. All right, let's look at the next question.
How many do not play football? This is a good question. How many do not play football? అంటే ఫుట్బాల్ రీజన్ లో బయట ఎంతమంది ఉన్నారు? ఆ సర్కిల్ కంటే బయట ఎంతమంది ఉన్నారు? ఫుట్బాల్ ఎంతమంది ఆడుతున్నారు? ఎంతమంది ఆడట్లేదు ఆడుతున్నాడు? How many do not play football? Do not play. I'll wait for this answer. I'll give you a minute, students. Do not play football, students. Srinu, it cannot be 42. All right. Think again. Yeah, Hananya is right. Shravan is right. Jalapati is right. Names are scrolling faster than I can read. And so many are right. Manjula, Mallesh, Shravan, Shabana, Lata. Excellent students. Excellent, excellent, excellent. That's absolutely right. Let me reveal the answer. 22. All right. We should not include the football circle. ఫుట్బాల్ సర్కిల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నారు. ఫుట్బాల్ సర్కిల్ కంటే బయట ఉన్న నంబర్స్ ఖచ్చితంగా ఫుట్బాల్ ఆడట్లేదు. సో దట్స్ వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్. హౌ మెనీ డు నాట్ ప్లే ఫుట్బాల్? సో ఐ హావ్ టు కౌంట్ ద నంబర్స్ విచ్ ఆర్ బియాండ్ out of the circle, football circle. All right, excellent. Let's go for the next one. Shall we go for the next one, students? Type in the chat box. All right, Monica, listen to this. Monica, ఇప్పుడు ఫుట్బాల్లో yellow circle లో ఉన్న numbers are playing football. But this number, ఇది 8 number plays only cricket. This 4 number plays cricket and tennis, but not football. This 10 number plays only tennis. సో ఫుట్బాల్లో ఉన్న సర్కిల్లో నంబర్స్ ఫుట్బాల్ ఖచ్చితంగా ఆడుతున్నారు. ఫుట్బాల్ ఆ సర్కిల్లో బయట ఉన్న నంబర్స్ ఖచ్చితంగా ఫుట్బాల్ ఆడట్లేదు. హీఈస్ ఆస్కింగ్ హౌ మెనీ డు నాట్ ప్లే ఫుట్బాల్. సో వాళ్ళు క్రికెట్ టెన్నిస్ ఆడొచ్చు, ఓన్లీ క్రికెట్ ఓన్లీ టెన్నిస్ ఆడొచ్చు, బోత్ క్రికెట్ అండ్ టెన్నిస్ ఆడొచ్చు, బట్ ఫుట్బాల్ ఆడకూడదు. సో దే షుడ్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద సర్కిల్ ఆఫ్ ఫుట్బాల్. సో ఫుట్బాల్లో ఉన్న నంబర్స్ ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు. సో ఎక్స్క్లూడెడ్ ఏమున్నాయి? 8, 4 and 10. 8 plus 4 plus 10, which is 22. I hope this is, you got it. Monica, I hope you got it. All right, let's go for the next one. In a class of 40 students, students have to select at least one of the 3 games: football, cricket, and tennis. All right. Now, questions continue. Same Venn diagram on the students. Can questions continue outunnayi? How many do not play tennis? Look at this. How many do not play football? No. Now, how many do not play tennis ani adutunnaru? All right, excellent. Excellent response. ఇప్పుడు ఇది ట్రై చేయండి స్టూడెంట్స్. హౌ మెనీ డు నాట్ ప్లే టెన్నిస్ అంటే టెన్నిస్ సర్కిల్లో ఉన్న బయట నంబర్స్ కౌంట్ చేసుకోవాలి. టెన్నిస్ సర్కిల్లో ఉన్న నంబర్స్ ఖచ్చితంగా టెన్నిస్ ఆడుతున్నారు. సో ఐ షుడ్ కౌంట్ ద నంబర్స్ విచ్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ టెన్నిస్ సర్కిల్. గుడ్. నేత్ర, శ్రీలత, నవ్య, సారీ, నేత్ర, శ్రీలత, శ్రవణ్, లత, Satyanarayana, Vivek, Karunya, everyone has given excellent right answer. There are a couple of students who have not given me the right answer. I would like to explain it to them. Students, ఈ రెడ్ సర్కిల్ లో ఉన్నారు నంబర్స్ అందరు టెన్నిస్ ఆడుతున్నారు. బట్ రెడ్ సర్కిల్ కంటే ఉన్న బయట ఉన్న నంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇది 8. దీస్ నంబర్ ప్లేస్ ఓన్లీ క్రికెట్. ఈ 6, దిస్ నంబర్ ప్లేస్ ఓన్లీ ఫుట్బాల్. దిస్ 4 plays football and cricket, but not tennis. So the total number will be 6 plus 4 plus 8, 18. All right. Excellent. Everyone has given me 18 now. Almost, yeah, 40 students unnaru, 40, 42 students unnaru.
and everyone has given me 18. Excellent. Except one or two. వాళ్ళు తప్పిపోయారు. That's okay. Correct చేసుకోండి students. Now let's look at the next question. How many do not play cricket? క్రికెట్ ఎంతమంది ఆడరు? ఖచ్చితంగా ఆడరు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? క్రికెట్ లో ఉన్న సర్కిల్ నంబర్స్ క్రికెట్ ఆడతారు. క్రికెట్ సర్కిల్ లో ఉన్న బయట ఉన్న నంబర్స్ క్రికెట్ ఆడరు. సో దట్ నంబర్ విల్ బి 6 plus 5 plus 10, that is 21. Now let's look at the next question. How many play football and tennis but not cricket? Manchi question. How many play football and tennis but not cricket? Excellent. Shravan, Satyanarayana, Anita, Karunya. Oh wow, flooded with answers, yeah. Excellent. How many play football and tennis but not cricket? I should really appreciate you all. Excellent. చూడండి. Yes, Venkatrao is right. Satish is right. Netra is right. Satyanarayana is right. Excellent. కొంతమంది 21 చెప్తున్నారు స్టూడెంట్స్. ఓకే, మేబీ యు ఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. మనం హౌ మెనీ ప్లే ఫుట్బాల్ అండ్ టెన్నిస్ బట్ నాట్ క్రికెట్. చూడండి, ఈ నంబర్ అంటే దట్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఓవర్లాపింగ్ రీజన్ ఆఫ్ ఫుట్బాల్ సర్కిల్, టెన్నిస్ సర్కిల్, బట్ షుడ్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద క్రికెట్ సర్కిల్. సో ఫుట్బాల్ సర్కిల్ లో ఉండాలి, టెన్నిస్ సర్కిల్ లో ఉండాలి. ఏమేమి ఉన్నాయి? 5 into 3. కానీ బ్లూ సర్కిల్ లో ఉండకూడదు. సో ఓన్లీ 5. సో 5 is the number who play football and tennis but not cricket. All right. Yeah, Lata, listen to me. చూడండి, it is how many play football and tennis but not cricket అంటున్నాడు. అంటే ఫుట్బాల్ టెన్నిస్ సర్కిల్స్ లో ఓవర్లాపింగ్ రీజన్ లో ఉండాలి, కానీ బ్లూ సర్కిల్ కంటే బయట ఉండాలి. క్రికెట్ సర్కిల్ లో ఉండకూడదు. ఆ నంబర్ క్రికెట్ సర్కిల్ కూడా కౌంట్ కాకూడదు. సో 5 and 3 play football and tennis, కానీ 3 play cricket also. But he says cricket ఆడకూడదు. సో నేను 3 ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాను. సో number 5 indicates the students who play football and tennis but not cricket. All right, I hope you got it now. Lata, I hope you got it. All right, let's go. All right, students, we'll continue with the class. You have got next session coming up. All right, we'll see you again tomorrow with math again, with mental ability again. But now you have got session. I request Fatima ma'am to continue the session. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. All right. Hello, students. Welcome to biology class now in JET program. Yes, I hope you all are doing great. All right. So in this session, now we will continue with biology. Okay. And we will do more questions, few questions from biology itself. All right. We will discuss few questions. And our today's topic is not for breathing, not for drinking. Okay, so we will be doing questions from this part. Okay, so let's move ahead. Okay, our first question is Motor Vehicle Act in means when was motor vehicle came into enforcement? And your options are A 1988, B 1989, C 1986, or is it D 1987? Being the first question, let me tell you the correct answer for this question. But after that, I'll ask you and you will have to answer in the chat box. Okay. So the correct answer for this question is option A 1988. Okay. Motor Vehicle Act came into enforcement in the year 1988. All right, children. Next question. Chimakurti has. And your options are A, limestone factories, B, cement factories, is it D, granite factories, or is it D, power plants? Children, quickly answer the question in the chat box. Okay, those who know,
And if you do not know the correct answer, you know that you can refer to your textbooks or as of now. But please make sure that you are keeping the note of these questions because they are very important questions for your exams. Yeah. All right, children, let's check the correct answer. So the correct answer for this question is option C, granite factories. Okay, Chimakurte is famous for its granite factories. Okay. Next question. Nuclear power plants release, and your options are A, chemicals, B, radioactive waste, C, dust, or is it D, dioxides? Yes, children, you must have learned about nuclear power plant waste, right? Nuclear power plants, the waste coming out from it. So you have to tell what do they release. Okay? Quickly answer in the chat box. I'm waiting for your answers, children. We'll get only 30 seconds to answer, children. Come on. Okay, great, great. Many responses are already there. All right, now let's check the correct answer. So, as we know, there are nuclear power plants. The correct answer can be radioactive waste. Okay, because you know that the emission from the nuclear power plants is always radioactive in nature, right? It can be uranium. Yes. Next question. Okay, very easy question before you. Forests now cover only dash percent. You have to tell that how much percentage of forest on earth is there. Okay. Quickly answer in the chat box, children. This is very easy question. Yes, your 30 seconds have started. Forests now cover only dash. Dash means children dash percent of earth. Sorry. Is it 20%, 18%, 21%, or is it 19%? All right, children, now let's check the correct answer. The correct answer is option D, 19%. So those who have opted for option D, they all are right. Okay, now the forest cover has decreased from 21% to 19% due to excessive deforestation. Okay, let's move to the next question now. CFC's pollutes effect on. CFC's full form is chlorofluorocarbons. Okay. So chlorofluorocarbons pollutes effects on what? Does it affects on land or ozone or water or air? Come on, children, quickly answer in the chat box. It's a very general question. Many times this has been asked in many exams. It may be Navodaya, it may be NMMS, the same question will be asked. In your NEET also sometimes this question is being asked. So it is very important question. Very well, children. The correct answer is option B, ozone. Okay, chlorofluorocarbons, they affect on the ozone layer, and that's why you must have read about the ozone hole. All right, next question. Date of the Bhopal gas incident is, and your options are A, 2nd December 1985, B, 3rd November 1986, C, 2nd December 1984, or is it D, 3rd November 1987? Yes, children. When was Bhopal gas tragedy when did Bhopal gas tragedy happen? How many of you know about this Bhopal gas tragedy? Great, great. So tell me the date also, children.
All right, let me tell you then. The correct answer is option C, 2nd December 1984. Okay. Next question. Lead oxides acts on. Okay. And your options are A, nervous system, B, respiratory system, C, transport system, or is it D, reproductive system? So, what affects lead oxide on the human body? Nervous system, respiratory system, transport system, or reproductive system? PBO is very harmful for us. Yes? Very well answered, children. The correct answer will be A, nervous system. Okay, so those who have opted for option A, they all are right. And those who are not correct, no need to worry. These are not your exams. But make a note of this question. Don't make the same mistake in your exams. Okay? All right. Next question we have. We must use the petrol which has no. And your options are A, lead, B, mercury, C, carbon, or is it D, hydrocarbon? Quickly answer in the chat box, children, within 30 seconds. Very easy question. Quick, children, time is running. What we must use the petrol which has no lead, mercury, carbon, or hydrocarbon. Come on. Good, good, excellent. All right. The correct answer is option A, lead. Okay. So we must use lead-free petrol. Okay. Next question before us. Fertilizers and pesticides causes mainly dash. And your options are A, air pollution, B, water pollution, C, soil pollution, or is it D, thermal pollution? Very easy question. If you use your brains, then also you will be able to answer. Just use your logic. Where do we use fertilizers and pesticides? In the fields of crops, right? Fields means what? We spray these fertilizers and pesticides in the soil only, na? Yes? So, they will affect what? Soil. So, they will create soil pollution. Very easy. Next question. Plants use carbon dioxide for the process of, and your options are A, photosynthesis, B, respiration, C, transport, or is it D, transpiration? Again, very easy question. Yes. I'm not going to tell this answer. I want from you all this answer. I know everybody knows about plants processes. Yes, children, quick, quick. Okay. The responses are in great numbers. Highly impressive. Few seconds left, children. All right. Now let's discuss the correct answer. The correct answer is option A, photosynthesis. Okay. So those who have opted for option A, they all are right. I think maximum of you are right. Yes? Very well. Next question. Which pollutant tarnishes silver objects? Okay. Tarnishes means what, children? You must have seen that most of the time whenever we wear any silver ornament, after a few days, what happens? Your silver becomes black or a black layer is formed over there. That is only tarnishes or degrades the quality of silver. Okay. So which pollutant is responsible for that? And your options are A, CO, that is carbon monoxide, B, CO2, that is carbon dioxide,
CH2S, that is hydrogen sulfide, or is it D, H2SO4, hydrogen sulfate? So which pollutant is responsible for the degradation of silver objects or tarnishing of silver objects, children? Quickly tell me, the chat box is open for you. Come on. Good going, children. Good going. Keep this spirit. Very well. Very well. All right. The correct answer is H2S. Okay. Hydrogen sulfide is responsible for the tarnishing of the silver objects. All right, students. Next question. Cleaner fuel is, and your options are A, CNG, B, petrol, C, coal, D, diesel. Which fuel is cleaner, children? I hope you all know this answer. No need to explain or no need to tell. Very nice, very nice. Keep answering, children. Okay. Very well answered, children. The correct answer is option A, CNG. Okay. The correct answer is CNG. CNG is considered to be cleaner fuel. CNG means what? Compressed natural gas, because petrol emission also causes water pollution. Coal, it causes air pollution, and diesel emission also causes, again, air pollution. So these three objects, they all release some, byproducts, but CNG does not release any byproduct. It burns completely. That is why CNG is considered to be the cleaner fuel. All right. Next question we have, that is, the pollution check will be done for every. And your options are A, 4 months, B, 5 months, C, 6 months, or is it D, 1 year? When will the pollution check be done? Or what is the time interval for pollution check, children? 4 months, 5 months, 6 months, or a year? Quickly answer in the chat box, children. Okay. Great, great. All right. Now let's check the correct answer. The correct answer is option C, 6 months. Okay. Next question. The percentage of oxygen in the atmosphere is, and you have to tell whether it is 21%, 13%, 14%, or is it 15%? So what is the percentage of oxygen in the atmosphere? We all consume atmospheric oxygen. Yes, but how many of you know that what is the percentage of oxygen that is present in the atmosphere? Come on. Good going, children. Good going. Very well. Those who have opted for option A, they all are right. The percentage of oxygen in the atmosphere is 21%. Okay. Next question we have, that is, decay of organic matter releases the gas into air. And your options are A, nitrogen, B, ammonia, C, carbon dioxide, or is it D, none? So decay of organic matter releases which gas into the air, children? Quickly tell me in the chat box. Do not hesitate while answering in the chat box, children. If you do not know the answer, you may refer to your textbooks for now. But please make a note of those questions so that you do not make the mistake in your exams. Okay? All right, time is up. Now let's check the correct answer.
So the correct answer for this question will be option C, carbon dioxide. Okay. Next question. Thermal power plants of Parvada is in. I am not sure whether I pronounce this word as Parvada or Parvada. Whatever it is, I am sorry, children, for the wrong pronunciation if I am. But you have to tell the correct answer. Thermal power plants of Parvada is A. And your options are A, Vijayanagaram, B, Vijayawada, C, Vishakhapatnam, or is it D, Macharla? I don't know whether this pronunciation is also correct or not. I apologize for that. I do not belong from the south region, so I do not know the correct pronunciation. But you all know, please tell me what is the correct pronunciation and what is the correct answer also for this question. Vijayanagaram, Vijayawada, Vishakhapatnam, or Mashalra or Macharla, whatever it is. All right, children. The correct answer is option C, Vishakhapatnam. Okay, so the thermal power plant of Parvada is in Vishakhapatnam. Okay. All right, next question we have, that is the power generates by using uranium is called. And your options are A, hydroelectric power, B, thermal power, C, nuclear power, or is it D, none? Very easy question, children. Use your brains, use your logics, you will be able to answer. The question itself has its answer, children. The power generates by using uranium. See, as we all know that uranium is a, nuclear or radioactive material. Yes, radioactive materials are always emitted by the nuclear power plants. Okay, so the correct answer will be the nuclear power. There is a relation. Uranium, it is a radioactive material. Radioactive emissions are where? In the nuclear power plants, right? So the power generated by uranium will be what? It will be nuclear. Sorry, nuclear power. Okay. Next question, children. The unforgettable tragedy towards air pollution in Bhopal, okay, took place in the year. And your options are A, 1981, B, 1982, C, 1983, or is it D, 1984? This question we did just few minutes ago. Yes, but it was asked in a different manner. So you should know the correct answer. Yes, children. Quickly answer in the chat box. When did Bhopal tragedy took place? Come on. Come on. All right, the correct answer is option D, 1984. So those who have opted for option D, they all are right. Okay. Next question. The industrial waste contains large amount of harmful and what? Dash. Your options are A, plants, B, animals, C, chemicals, or is it D, microorganisms? So what does industrial waste contains? Very easy question, children. See, industrial waste, obviously there will be no plant because here we are talking about industrial waste. Animals also will not fit. Yes. Microorganisms will also not fit. Yes or no? So the correct answer will be option C, chemicals, because waste release is there, na? So the correct answer will be option C, chemicals. Those who have opted for option C, they all are correct. Okay.
All right. Next question. Pollutants emitted by thermal power plants causes this disease. And your options are A. Bronchitis, B. Lung cancer, C. Suffocation, or is it D. All? Yes, children. So pollutants emitted by thermal power plants. What are the pollutants that are emitted by thermal power plants? Recall those things, then you will be easily able to answer this question. Quickly answer in the chat box, children. This question is for you all. All right, all right. Keep this spirit high, children. I know you all are answering. All right, few of you are wrong. So let's check the correct answer. The correct answer will be option D, all. Okay. It may go, means what? Thermal power plants attack on our respiratory system. And bronchitis, lung cancer, suffocation, everything is the part of this respiratory only. Okay. So, this is the thing. All right. All right, children, let's do till here. We will meet in the next class and we will do few more questions with this. Okay. We'll do few more questions. But till I am leaving till here for today and we will meet super soon in the next class with the new topics. But keep practicing and please do subscribe our channel, that is JET Program. Thanks for watching. Thank you, madam. Yes, students. Tomorrow also you have class. రేపు class ఉంటుంది సేమ్ టైం 8 to 9. అండ్ ఎవరైనా మాక్ టెస్ట్ రాయని వాళ్ళు ఉంటే మాక్ టెస్ట్ రాయండి. అండ్ ఆల్సో లింక్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి క్లాసెస్ వినడానికి. ఎవరైనా గ్రూప్లో లేకపోతే 7337285228కి మీ డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ మెసేజ్ పెట్టండి. 7337285228 నంబర్కి మీ డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ మెసేజ్ పెడితే గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాం. Bye everyone and subscribe to our channel Jatadhara Educational Technology.